Umunsi tugiye kwiga icigwa bita simple present. Tugiye gukonjega verbe bita to have. So simple present mu kirundi bisobanura ni umwanya wo kuba, okay? Umwanya dukoresha mu kuvuga ibintu dukora iminsi yose, ibintu nk'ivyo. So umunsi rero tugiye konjega verbe bita to have. To have mu kirundi bisobanura gufita. Okay, akarero ndafise marker, ndafise ikaramu. So turaba ukuntu dushobora kubivuga muri rw'icongereza. So to have gufita mshongezo tuyikonjega kukurikira. So muri positive ni affirmative, okay? So imero kwemera vuga ati I have, ndafise, you have, urafise, she, he, it has, we have, you have, they have, okay? So that I have, ndafise nka I have money, ndafise amahera. Chuvuga ati I have money. Nashobora gushirako money ngaha. You see? I have money. Ndafise amahera, okay? You have money. Ndafise amahera. She has money. Ndafise amahera umukobwa. He. Nabwiye ko ishi tuyikoresha ku mukobwa, hama he tuyikoresha ku muhungu, hama it na tuyikoresha ku kintu cyane ku gikobwa. Tukumva? Okay? Hama we have money. Turafise amahera. You have money. Mwafise amahera mwebwe benshi. Hama they have money. Wowe warafise amahera. Tukumva? Hakarujana nashobora kuvuga ati ngaha munsi example I can say I have a car. Afise imodoka. Nshobora ati Alex has a bike. So Alex arafise ikinga canke igare ivaye nuko abantu benshi bagira. So bike ni ikinga canke igare. Bicycle. Tukumva? Canke bicycle mu yandi majambo. Nvuga ati bicycle. So to have muri positive ni gufita. I have a car. Ndafise imodoka. Ndafise amahera. I have money. Ndafise ikaramu. I have a pen. Ndafise abavyeyi. I have parents. Okay. Hama kuri day naho niswate ku bintu bibiri koko bibiri canke abantu babiri. Uvuga ati Anna and Alex have parents. Anna na Alex barafise abagenzi. So Anna and Alex have parents. Tukumva? So nimizeye ko ngamutahuye kunshobora koresha verbe to have muri positive. Okay? So ubu naje turabe ukunshobora guhakana mugihe ufise umva tugeje kuraba ubiye ufise ikintu kunshobora kubivuga mu cyongereza. Ubu naje turabe iyo udafise ikintu ukunshobora kubivuga mu cyongereza. Hakarero ubwo nafise ko amafaranga. Ntafise cyamvuga ati I don't have money. So I don't have so much. I don't have money. I don't have money. I'm a office. Okay? You don't have a car. So ubu rero turabe naho ukuntu ushobora kuvuga ati simfise amahera, sifise iki, sifise imodoka bintu. Okay? So muguha kashuvuga ati I don't have, simfise. You don't have, ntufise. She, he doesn't have, nafise, ntigifise. Okay? We don't have, ntidufise. Okay? You don't have, ntimufise. They don't have, abo ntibafise. Tukumanga. Okay? Aha ubwa mbere navuze ko mfise amahera ati I have money, ndafise amahera. Hene kuvuga ati amahera afise chavuga ati I don't have money. I don't have money. I don't have money. Okay? Can I forget John in her modoka fis. But John doesn't have a car. She won't have John in he. Because I hate what John. I've got John doesn't have a car. John in her modoka afise. Okay? So mugihe udafise ikintu cyongereza ukoresha I don't have. Muri present, nashishana muri question. Question ni interrogative. Nani majambo, okay? Do I have? Dafise. Do you have? Urafise. Does she, does it, does he have? Barafise. Do we have? Murafise. Do they have? Barafise. Do you have? Murafise. Do they have? Barafise. So how does that? Do you have money? Urafisa mahera.
do you have money? Answer ngaha. Do you have money? Do you have money? Afisa mahera. Shanisha nti. Do you have money ngaha? Kashinga amus, do you have money? Do you have money? Nishichiwa, yes, I do. Change, no, I don't. So we give someone interrogative, yes, I do. Have interrogative, no, I don't. So much interrogative your form interrogative you are able to have in English, right? So huko nabwiye kare uvuga ati do you have a car? Mukwishisha uvuga ati yes I do. Uvuga ati ngo yes I have. Now mushonga uvuga ati yes I do, okay? Do you have a car? Yes I do, right? Tafisa nawe uvuga ati no I don't. Do you have money? Yes I do. Utafisa uvuga ati no I don't. Do you have a phone? Afite a phone. Yes I do cyangwa no I don't. So okay. Mugihe umuntu avuze ati does she have a house? Big arafise inzu. So ishi ngaha iswana mukobwa. Umuntu avuga ati does Anna have a house? Yes she does. Ayifise yes she does. Ayigora ayifise. Atafise shivuga ati no she doesn't. Tukumanga. Okay. Amusi naho does he have a wife? Afise umugore. So he tukoresha ku muhungu cyangwa umugabo igitsina gabo. Kivuga ati does John no shanga John ngaha. Ari hanga hano shashabaho ngaha hashira izina rya John. Avuga ati does John have a wife? Yes he does cyangwa no he doesn't. So amufise ni yes he does. Ego amufise. Atamufise naho ni no he doesn't. Tukumanga. So does John have a wife? Does he have a wife? Okay, so ubunaho reka tuje kuri it. It nabwo ko it tuyikoresha ku muntu. No, sorry. Nabwo ko it tuyikoresha ku kintu cyangwa igikoko. Tukumanga. Nkuvuga ati does it have a food? Kirafise ivyo kurya. Hakarorero does the dog. Hano shaka kushanga ha dog. Does the dog Does the dog have a food? But imbwa irafise ivyo kurya. So the dog. So it ni kintu. If you say what yes it does, type naho no it doesn't. Tukumwe. So mukumwa kurikana uwishura ikibazo. Ikenshura wasije bakoresha mukubaza. Okay? So reka naho tuje ngaha musi. Do you have money? So iyo ngaha niyo yamwe y'abantu besha karero nk'umwigisha kamwe abanyeshuri ni muhore. So niyo you. Okay? Hakarero do you have money? Murafise amafaranga. Murafise ni yes we have. Mutafise naho ni no we don't. Do they have a box? Barafise bitabo. Yes they do. Ego barafise. Atafise naho ni no they don't. Tulikumwe. So ubu nibwo buryo ushobora kubaza ikibazo ukoresheje do canke does haba plus have.